TV bisebenebena byogamba oli ku nnimiro oli ku mirimu olitambula obanga toli waka mu studios nina mu Frank Serubiri Youth Regional Coordinator wa Central munakibiina kya NRM yatutandikire n'okulingira ku nsonga ey'abatembeeyi baweraku balina n'ekibiina n'ekibatwala luzina ndikwogera ni ssentebe waibwe batwala nga it is an organized institution nti apart from abaana b'okunguudo ito twakibuuziza minisita yakuba minisitule yagenda yakola ku nsonga y'abaana but of course minisitule yagenda labor and social development mwidya nga mwogera ku nsonga eno aye abaana b'okunguudo across Uganda across the country kikaali kizibu ky'amaanyi era nze my own recommendation as mwesigwa nandiwe ndowooza nti singa amagye mu associate ola ku baana bakunguudo abo kozi bo bayibi n'okwibi bayibi mwasooka mwaleka abatembeeyi bano but muyinza okuba mulina enteekateeka daimwe aye ate kabiri okubatoola ku mukaire kano titwidde oba bayidde atufuukira kabiri ekizibu because an angry man is an angry man muntu endala weeba eri muluma aba n'obusungu kubanga azira waatoola abantu abasinga beemaliranga kwabwe ebiseera so amagye musigaleku webanedde okutuyiba musobola okuba ate nga mututaasa musawo yaife n'eyokubiri ekibiina kya NRM olunaku olwokusatu wiiki eri kwidda liberation baidukira olunaku lwe bayidda mu buyinza bafuze Uganda eno emyaka 36 President Museveni ni president wa Uganda ni ssentebe w'ekibiina kya NRM baserubiri bano nibakola nabo nga ba regional coordinator bamukungira abavubuka mu Kampala wano n'abandi n'ababaka ba gavumenti ba minister n'ebintu ebindi apart from ensonga NRM dedye ngange yogera nti okuvuga okuva emutukula paka wa nti otambula ku luguudo okwongezera kwemereza tituzimbye amasomero ebyenfuna tukoze nti Uganda twalina radio ndala nti ama radio mangi Uganda twalina TV ndala buti ama TV mangi lwatambulanga mu njira nga totambuza sukaali buti omutambuza tubenga tuwulirisa mboozi efaanana eto for 36 years nga tukawulirisa otambula okutuuka ere wazira sukaali ntandike Evans kyandawulo ki kyetwandibaire tulinga ku NRM omuntu w'emyaka 36 aba akaali mu mashuwa youth aye obwongo oba bukyuseeku aba alina abaana era waba yeeyuna okuzaala asobola okuba n'omwiddukulu at 36 years Uganda eri mikono gya NRM for 36 years kyandawulo kyobona kyetusobola okuba nti tujoining we celebrate with it. I think number one is to need some level of stability. Level of stability, it's actually very clear. But of course, with the time to deal with challenges, like I was telling you that we are now looking that actually one of the biggest the president would have made into stability over time. If we can also have conversion yokuba nti tubaako n'engeri y'okukyusa obukulembeze within the system, I think it would have made it very perfect. Kuba ekituufu akoze, and it's for that reason that nga Uganda in all other countries led by any peace related, I mean insecurity related issues, missions the government of NRM is very instrumental in providing that stability in other neighboring countries. So in that area, we've done well. And of course, it will depend on how we are actually going to engage. So the only challenge within that now to how do you make that transition successfully. But of course, it's becoming very tight. Kuba the more the time goes, it's causing a lot of tension. Abantu abali kuba and prospective batandise okwira ku mathematics nga wa Uganda cranes. Nti ampera no bwana bwe tunakubono ono yavamu onada kubitawo. You understand what I mean? So majorly with NRM it's on that issue of peace and stability.
Okay, that's what it's one of the things you're crediting. Yes, that is one area that what is missing? Kyokuba nti NRM timuli wadde for 36 years no kyandibaire nga at least kirina we kiri. And kyendi kukoba nti now we have a challenge nti sawe no much as we are talking a lot, whether it is from the multipartism, still there's some tension somewhere about what is going to happen either in the next 5 or 10 years in this country. And it's a prayer that to Funyemperano, almost everybody is like a strong man. Yeah, both from the opposition and from NRM over Nanti, the culture of tolerance is not, we cannot see it among the leaders. Ekitegeeza nti mperano buli muntu ali kuwaga okoba nti ninza ali kujja kuiraku, ninza ali kujja kuiraku, ninza ali kujja kuiraku. Now what that causes in tulikutuuka somewhere where we cannot be able to sustain that power. Era kyokowulire nga ndi kukoba nti from my analysis, some of the things that are happening are trade-offs, because now for the president having been in the seat for quite some time, we are gonna nti for purpose of balancing power, abantu abandi bakola kyebenda because they have to sustain him in the authority. Kabiri abantu abandi chendi also within the president himself alikwebuza ndi how is this transition going to happen? So kiba kitegeeza nti either you are going to have that transition at a very high cost, yeah, or you know, it's not going to be an easy version. Now we have all people who are contenting. Wow, there are different theories that people are bringing on, you know, life, whatever, which have you. But now, look at contenting, and maybe it is us, maybe it is the other. Then what are these factions that come from the regions, abantu batandika tribal gundi, ebyalinga bizirawo those days. Twalinganga we could move freely, people would say, okay, kastatuli na president. Emperano olukuwulira nti kodi eno Buganda erietu, kodi Busoga erietu. So those sentiments, once you start having them along those tribal lines, along the religious lines, church together, and we are not heading in a very positive direction. Era Uganda, this 2025 or the next 10 years, yeah, we have to be so much in prayers of making sure this country remains on course. Frank, in 5 to 10 years, we must be in prayers because Uganda tulinga abali ku time bomb. Do you see that time bomb, or you say flat and slow? There is no time bomb in Uganda. NRM is a political party like the other parties. Yeah. Tulina bibiina bingi ebyobufuzi. Ekyenjawulo NRM kyeyina nti kyekibiina ekiri mu buyinza emyaka kati 36. Naye NRM challenge yokka gyeyina essaawa zino nti opposition ate erimu NRM. NRM inamu opposition. NRM opposition esingamu NRM essaawa zino. Not outside NRM. Erimu NRM. Ekirala, Uganda eno omanyi omuntu okutuuka ku bugagga obw'emirembe olina by'oyitiramu. Nasoose nnyo okusanyukira ekyokuba nti essaawa zino mu Uganda kizibu okusanga omuntu afa enjala. Oba gwe tobalaba? No, ataani gweoyinza okumenyayo babiri essaawa zino, gweoyinza menyerayo babiri b'omanyi mu mwezi guno oli munnamawulire. Frank Serubiri oyogera bw'oti waliwo omuntu akulaba agamba ti Frank yeesiimye kubanga wasoose n'otugamba you have your own businesses but people are there nga they are affected by hunger naye because you don't have touch to every individual. Okubanga gwe toyina tekikugaana kulya wano waliwo nkubuulira ekintu ekiri easy mu Uganda kyangu okunoonya omuntu okufuna ekyokulya ekitalinga bwe byali emabega. Ensi bw'eba erimu entalo tesobola kupreparinga mmere emala bantu baayo, naye kati kubanga ekyo ekyemmere kikwata ku muntu
individual go kyoteko kyesetingira okulaba butya bwobeerawo tekirimu obaolidde ki naye okifunye. So edda waliwo enkola y'abantu okulya kayinja musa oyo nga balya obuyuni obukopandozi obutegebe mubuyita mutya bukopa. Essaawa zino watono w'obusanga abalala babugula lwakyeyagalire ne musa ono sali awo. So mu byemmere tubadde tutambudde level ku byokufuna ekyokulya naye nga abantu abakaabya wano mu covid nga bakaabira akawunga that's level wolabira nti waliwo kakaabira nga tosobola kafuna nokakaabira ng'osobola omanyi gwe ekintu tomanyi buzibu buli teri lutalo wano lusinga njala ebyo birala byonna science. Okay, awo tuveewo ba abantu bagenda kubuulira mbeera zaabwe mu maaso awo. Bwe tumaliriza ne tudda ku bulamu bwa bulijjo bubadde bukyasobola okutambula. Omuntu alina capacity mu Uganda asobola okufuna kyayagala. Alina capacity lwakuba nti numbers z'abatalina capacity bangi esobola okwaccessinga obulamu obwo. Demand zokka government zeteeka okukola zez'okutuusaako abantu facilities ezo zeyino batuusaako. Olwaleero ezitali nti ozibulamingira government njala twawule wakati wa government ne ba technocrats. Kino nkibaddiramu ba technocrats abakozi ba government mu bitongole ebyenjawulo waliwo bingi bye tubanenya. Balina obuvunaanyizibwa okulabika nti ebifo bye bataddemu babikozesa ekyo ekiba bitwesezaamu. Then kwanga bwe tuba tulina system esobola okubanga tusobola okutambuza eddagala mu buli ddwaliro mu Uganda lwaki teririimu. Ekyo si kya gavumenti okuteekawo eyo embeera. Tutandika okukwata ku bitongole kubanga wano abantu bono boolaba bannayuganda abatulaba nagambye nti obutamanya kibi nti olw'okuba nti bakimanyi nti gavumenti abantu gye banenya bwe bamala oginenya batandikira ku President Museveni. Si bwe kiri? Kati bo bamanya nti ffe katukole n'ebyaffe teri muntu lwagenda kwogera ku bakulu b'ebitongole. Omuntu ajja omuntu wano okunenya minisita oba ate naye oba omunenyeza bwereere. Abano owulirayo abantu aboogera ku permanent secretary naye nga be bakulira okuteekateekera ministries. Ne minisita tasobola kuteeka mu nkola kintu ekitaliiko budget okuva wa permanent secretary. Kitegeeza ki? Bwe tubanga ebyo politically NRM kyekoze politically tuli bulungi nti tulina okuvuganya tugenda mu kalulu okitegeera bulungi ne wabaawo okulonda oba kulondeddwa kutya naye weekuli. Kati lwaki ogamba bakulondeddwa kutya kubanga that is the it is the iron that you lwaki nkyogera nti oba kulondeddwa kutya mu Uganda twatandika okufuna okulonda okwekiyita mu lujja okw'obubbi bw'obululu era ekyo kirwadde weekiri wano ku mulembe gwani gwa Museveni atindako tugenda empola twawulira Museveni nga yeekubira endulumbu baagala kumubba yagamba bamubba ate yagamba kuluna abantu okubamu ebintu byemuzanyisa kabikubuuli naye nga kituufu mwesigwa singa nzija wano ne miliyoni ya sente nenkugamba muganda wange abasajja ne bandyako wali emmere ngoga ku sente zolina bakitogera n'ogula emmere naye nga kiba kyondyako omugabo gwange nga nange nabaddeko ffenna tukola ku Baba TV. Okay, tumalirize ensonga y'akalulu. It is one thing kati ekirina sika ku kibiina kya NRM mwabali mu buyinza aba NRM ekigambo kye bayita akalulu kabalemye okumanaginga ne mu exhibitinga ne mu showing the true democracy. Kati ekikireeta kiki? Kati bw'ogamba nti NRM ekintu kye tusinza okukola it is sensitive nnyo era kizibu kuba na Uganda okumanya era temukimanyi bakirabisa busungu ku mutima olw'ensonga abantu balina jealousy abantu balina fitina. Kakati bwe balaba omuntu ayina olutalo lw'olubimbi lwalima okutereeza bateekawo kati wano tujja kusanga abantu nga twogera nga olw'okuba bo balya okitegeera ye point naye ayogera tasoose kwetunuulira nakuba mabega nakufumiitiriza omulala atayogedde era lwaki tukyogera kakati bwe nkugamba nti point y'ebibiina by'ebyobufuzi mpanvu nnyo yeetagisa n'abantu okumanya kijja batawaanya mumusaaga kati kambabula ekintu kimu okuba nti NRM ekulembera President Museveni ekyokuba nti akulembera Uganda yonna eyawamu ekyo tokizanyisa
kuba kati essaawa zino osobola okuvuga emmotoka ng'ogenda kotido okitegeera road block zokka zosanga ku muwakubo omanyirawo nti eno erataki ku gavumenti oba kitongole kya byakwerinda ekya Uganda era bwe bakutuusaako obuzibu otegeera nti gavumenti eya Uganda dani okugamba nti abantu bange balemedde tobuuka kaluma awo bw'obuuka ogenda kusangayo ekitundu ekyo gundi yakitwala era oteeka okusasula njagala omalirize n'ensonga ya Evans agambye ekikyali ekizibu is that succession plan nti yeyandibadde destiny y'obukulembeze ne tugamba President Museveni mu bukulembeze bwe kino yakikola kozi tekinnababeerawo mu Uganda ate nga kyekisinga obukulu omanyi mwe mulina ekintu kimu nabagambye mujje abantu bonna nze nyumirwa nnyo okulaba olunaku lumu nga abantu bano bonna bolaba political leaders ab'ebibiina nga tusooke tukwate NRM eno tugirwaniremu evemu leadership ennungi kubanga bw'otunuulira kati kankugereze nga akulira ekibiina kya principal wa NUP Kyagulanyi ebigambo byayogera mulimu olabye ddala ebirina amagezi agatwala Uganda mu nteekateeka y'okukulembera so asaana okuba omukulembeze nedda si kyekyo tokitema muleka njogere ekintu kyange sirika nkyogere bamujja tuleetera obuzibu mmanyi n'okugatta kati genda mu maaso pulezidenti olaba ng'alina ebirowoozo ebisobola okukulembera n'abantu abalala balina ebirowoozo ne Besigye alina ebisobola okukulembera nonti Uganda naye obukulembeze obuli awamu kitegeeza ki bwe tuba nga tulwanira awamu tusobola okujjamu liida akulembera Uganda naye bwe tunaaleka ne tulwanira butundu na butundu tujja kukomekereza nga twekuba lwa nsonga nti programu ya Museveni okusigala nga Uganda agitadde ku level ey'okuba nti efuna obukulembeze mu mirembe ejja kuba efudde so nze kyendowooza nti essaawa zino kino tukyogera naye nga ne NRM be bakiremesa abali mu NRM mu NRM mulimu abantu ate abali waggulu be basinga okwagala obuvuyo mu kibiina naye nga bali mu NRM anti bakoleramu obuvuyo babufunamu hiisha andi change eyo kyenkugambye kakati mu change eyo katutunule mu gundi ekyali Zimbabwe ne Mugabe yeah what happens is that bw'obanga system bwesigala nga mulimu abantu abatandise okulaba kubanga obukulembeze abana Uganda bakwatako ne bakuweereza that responsibility for some time ate fenga abakulembeze olina okukimanya nti si kintu it's not your own thing it's not your home okitegera ekyeŋŋamba so what happened with Zimbabwe nti even when Mugabe was fainting and falling still mwalimu ba minister bali bagamba nti oyo yesimbo naye tekitegeeza nti bali baagala Mugabe the major reason they had fear nti naye ono musajja bw'anaavaawo n'enfuna maganda n'asobola okubaawo so mulimu abantu abakoze ebintu bingi and their only savior is the Museveni. So Mugabe, as if Mugabe was seeing all that and saying these are my people. Exactly. Anti chenkugambye kakati ye nacho kakati that's why I'm nze every day. Ne President Museveni musabira kubanga munange musajja watu. He has really worked. There is no doubt about that. Yes. Naye kakati chenera alikirira. Buli kaseera anyenda kulaba abantu banange musajja ono. Naye kakati anavaako nga takoze that transition okitegede wekiruma kakati omunobera nga all these things you have done naye ogenda okuvaako nga it's like abantu bonna bali kugamba nti omusajja ono yakola bwati oba you understand what I mean so tulina challenge nti mulimu abantu kati ba broke ono babadde agambye ba mafia betuli kwogerako omulimu gwabwe guli nti forget about this thing telling us another person because abantu abamu abajja aboogeza bukyayi there is insecurity waliwo abantu abatasobola kukola kwegamba in a fair competition they can't even run business in the right they are actually systems. running political business okitegede kyeŋŋamba kati mulimu abagagga abali mu government yenu some people are not poor because tebalina magezi naye because tebalina political systems networks tebasobola kukola business yes so mulimu abantu bogamba nti they are doing very well bano ngabo nabagambye ndo bazimbye amahotero bakoze good you have seen even some of the politicians you are talking about ne babeera ne skyscrapers ne bakoze it's not that they are intelligent they are working very hard they are connected it is the connectedness and the political inroads kakati omuntu ngoyo just before you come omuntu ngoyo togenda munyumiza anything to do with changing power
because the current power is helping him. Number 2, naye akimanyi nti ali awo atambula n'enkovu abantu bakimanyi kubanga some of them it's so obvious and my dear ezo hoteli ze wazimba tulage walabye kamya bwe yatandise walabye ekyakamya omanyi president era ye mugezi kubanga yagamba nti kanfune enziro naye let me go public because omukyala agenda kundetera obuzibu kubanga kamya by coming and saying let's make life audit era bw'okola life audit wano mu Uganda abantu bonna bali kusurviving whatever they have done either is because of political patronage so tolina abantu bogamba nti bakozeseza obukugu bwabwe okubeera nga batambuza ki abasinga abali ku floating at the top and that is where the challenge is coming from. Sebo fe wano kyetusaba president ebbanga lyonna mbabuulira tusaba president awe mukire president akkirize bw'aba ayagala okuleka success ennungi wano mu Uganda president awe mukire abantu abatono abangi basigaze emirembe correct olw'ensonga president buli lwanabeera ku mugongo gw'okubanirira bano ababbi olwokuba mutaddeko pressure ye president amanyi nti eri waliwo n'abantu abamwagala kati bano abantu bano ababbi mu kibuga abasajja abayine bannange Uganda mugibye bubbi abasajja tebagulanga ku bintu abasajja tebakolanga sente zaabwe abasajja babbye bubbi bwe tudde mu history kyova olaba wano munna Uganda kati akaaba buli otugenda ku ttaka akaaba buli ekiragawo akaaba lwa system ya buno obubbi obwagiyingira kankubuulire omulabe si ye muzadde we waka omulabe